kakanizidwe Muvi Wachilungamo wafika isinde kakanizidwe Malawi kololembera tajiri yonse mzigomo abiri ngodi nyanja msije komana ngati saugira ndi chizigo cha chiringidwe kusita kakanizidwe Papita nthawi yayitali tisanabwere kudza kuyankhulani chiyakuyankhulireni mande lapita leronso tabwera mande lina pa 7 October kudza kuyankhulani m'badwo wokondedwa dziko lokondedwa koma limene latembenuzidwa kukhala dziko lijamati pa chizungu shit hole. Dziko lathu ili lafika pochititsa manyazi, popoteketsa mtima, pokhumudwitsa chifukwa cha mmene atsogoleri andale onse akuliyendetsera kapena mmene akhala akuyendetsera. Leroli mopanda manyazi ndi kutsimikizirana Malawi kuti tilibe andale dziko mwathu muno olikonda dzikoli tilibe anthu amene dzikoli akuliyang'ana ndi chifuwa chokoma, amene akuliyang'ana ndi fungu labwino kulibe, chifukwa kukanakhala kuti alipo ndiye kuti tikanadzuka kaye anthu andale tokhatokhafe ndi kutosana dzala kuti izi mukupanga sizoyenera, izi mukupanga sizoyenera. Izi ndikuyankhula chifukwa Sabata yomwe ino pamene Amalawi akudya zikhawu, nyika, chitedze, zinthu zokupha za mtchire, boma la dziko lino lagula magalimoto atsopano odula kwambiri 340 chakuti miliyoni galimoto imodzi adziyendera pa debut wa president. Dziko lathu lino pamene lafika pano kuti anthu akuli pa njala yoopsa, kulumpha woopsa, ndalama yagombokiritsa manyazi, tiliso ndi mpata, tiliso ndi chidwi, tiliso ndi njala yoti tingagule magalimoto atsopano odula Toyota Prado. Ife amuvi tikuwuzana anthu onse amene munapita ku sukulu kuti mulibe masomphenya, munakukaphunzira A, E, I, O, U, koma mulibe chikondi cha dziko kuti ndi sukulu yathu idene dziko li izi tidziziretsa, izi tisamapanga. Ayi, ndinu anthu adyera, ndinu anthu odzikonda, ndinu anthu amene tikane kuti muli ndi matenda m'mimbamo a nyongolotsi zija zoti zimfuna mudzidya nawo. Ndinu anthu ochititsa manyazi kwambiri. Pachifukwa ichi ife amuvi mangani manena kuti sife athu andale, ife athu ndi revolution. Ngati Mulungu angayike dzanja Amalawi inunso mkuikapo mtima kuti tiyeni ayese awawa mpamene mudzazindikire kuti dziko limatha kusintha, chifukwa sitidzalola za shit hole zikuchitika m'dziko muno kumachitika. Magalimoto onse akugulidwa tidzagulitsa kwa anthu andalama. Nduna ikuyenera kuyendera galimoto ya mtundu wa Toyota Corolla ndalama zokwanitsa ndi thumba limene tinalo. Phungu adzayenera kuyendera Toyota Starlet kapena Toyota Vitz. Principal Secretary adzayenera kuyendetsa Toyota Corolla malinga ndi chuma chathu chilili ncholinga choti ife tikapita tisasire ana wa chipinjo, tisasire m'badwo okubwera wa chipinjo. Koma dziko la Malawi lochititsa chisoni makamaka kwa anthu ophunzira, chifukwa lero tikamamva ma press conference akuyankhulawa zonse akuyankho zokoma, koma mtima mwawo alibe chikondi ndi dzikoli. Chifukwa mtima woti muli chikondi dziko lichoyambirira nkuna kuti chifukwa chani tikuononga. Tili pangongole panopa yangofika panopa ili pa 15 trillion tikangogongolanso 4 trillion dziko lalo bankrupt. Zimene zichitika chifukwa paka izizo zankira zikunyanya lero pa 7 October mutu wathu wankhani ndionena kuti ndale za nthira kuwiri mdziko mwathu muno
ndi zimene zidzabweretse nkhondo ndale za mthira kuwiri. Dziko la Malawi lini ndale za mthira kuwiri zimene zipangitsa kuti dziko lathu lipite ku nkhondo liyendense wa Rwanda kapena Burundi chifukwa tini ndale za mthira kuwiri. Vuto lathu ndimene. Ndiye ponjezera mutu wa nkhani yoti kuti pa dziko pano chilichonse chikamachitika pamakhala mbali zitatu. Mbali ya munthu wina wauku, mbali ina wanthu wauku, koma chilungamo chimakhala pachokha. Chilungamo chimakhala pachokha. Zimenezo ndimafuna Malawi muzimvetsetsa. Vuto tinalo dziko mwathu ndimene kuti tilibe kuyatsata choonadi ngati dziko. Potero tiyambepo motere. Zipani zikulu ziwiri za dziko lino, chipani chimene chikulamula cha Malawi Congress Party, chipani chotsutsa cha DPP, zipani zimenezi zikufuna kubweretsa mpungupungu mdziko muno. Chifukwa zipani izi zimadziwa kwambiri umthira kuwiri, sizidziwa chilungamo, sizidziwa tanthauzo lomati pate boma kapena dziko la zipani zambiri. Ndimafuna Malawi mutsatire kwambiri kuti ngati sitisamala pomayang'ana poti ichi nchipani choti chidabwera kale, iya ichi nchipani choti chili ndi anthu ambiri, dziko lino ligwera kudzenje. Pomafika 2025 dziko lino litalowa bankrupt. Tilibe ndalama ndipo mzungu aliyense, munthu wakuda aliyense, dziko lililonse silidzatikongoza chifukwa talephera kuyendetsa dziko lathu. Ndimafuna mudziwezi mbiri ndi mphunzitsi wabwino, ndiye ife timakhulupirira kutsata mbiriyo kuti tidzidziwa kuti tsogolo lipita kuti. Chipani cha Malawi Congress Party chikulamulira m'mbuyomo 1971 chidadzaona kuti nchanzeru kuti chikhazikitse utsogoleri wa muyaya. Pofuna kukhazikitsa utsogoleri wa muyaya pa chidali chipani cha mantha, sichifuna kuti chitosedwe, chidzudzulidwe, chiunguzidwe, sichifuna awa magazi ake a Malawi Congress Party safuna kufusidwa, safuna kuunguzidwa, safuna kufusidwa. Koma tikang'anitsitsa ku DPP nakonso kulikati magazi timeneto tosafuna kufusidwa, tosafuna kuunguzidwa, tosafuna kudzudzulidwa kuti mukulakwa izi. Ndene mafuna ndikuuza ino ma kodi chidapangitsa kuti kukhale cabinet crisis 1964 kudali mwano kapena chinali chipongwe cha nduna zina kwachitira Kamuzubanda? Ayi, Akamuzubanda ndi chipani chawo sanafuna kufusidwa, kudzudzulidwa kapena kuunguzidwa. Vuto dali limenelo. Then mafuna mudziwezi kutabwera party number 3 imene chaka cha 1994 Amalawi amafuna chipani choti chidziunguzidwa, mtsogoleri oti adzifufuzidwa, boma loti lidzidzudzulidwa. Kubwera kwa party kudabwera zifukwa zitatu zimenezi: kufuna boma loti lidziunguzidwa, mtsogoleri oti adzifufuzidwa, komanso boma loti lidzidzudzulidwa. Chimene Amalawi timafuna 1994 chimenecho. Koma ndikuwuzanizi kuti achoka DUDF imene inabweretsa kufufuzidwako, kubwera DPP idalola kumafufuzidwako, koma padali vuto lina kuti ena asamafusidwa, asamadzudzulidwa. Kanchitidwe kamene kakula kufika mpaka tsiku la lero kuti boma sililakwa lisafusidwe. President sangafusidwe chifukwa ali mphamvu zambiri. Chipani cholamula chini mphamvu posa chipani chilichonse dzikomo, ndiye chikhoza kutuma anthu kaphwanyeni manyumba, kamenyeni anthu, kapheni anthu, osafusidwe chifukwa ni chipani cholamula. Mavuto amenewa ndi amene apangitsa dziko lathu lino kuti lidzilowa kudzenje. Ndiye mafuna mudziwezi. Number 4. Dziko limene, munthu amene, banja limene, boma limene silidzalola kudzudzulidwa lidziwire lalowa mdzenje kapena likusokera lalowa mtchire. Izi ndikuyankhula chifukwa chipani cha Malawi Congress Party chidali ndi msonkhano wake sabata yapita kumene amadandaulo kwambiri kuti chipani cha DPP chifuna kubweretsa nkhondo mdziko muno chifukwa phungu wa ku nyumba ya malamulo wa chipani cha DPP wauza anthu kumachinga kuti kungomuona wina ovala chipani cha Malawi Congress Party ochani.
chipani cha Makonge Party china ndi mantha kuopsa kuti iya apa ndiye kuti dziko likusokonekera. Achipani cha Makonge Party nawonso alitchali chimondo banda omwewa adauza Malawi kuti kungompeza munthu atagwirira kaya mwana kaya kumenya mwana wotchani mmene adzipita ku polisi lili thupi lokha. Mutu wathu wankhani ukuti chipani cha Makonge Party cha DPP ndi zipani za mthera kuwiri. Ndi zipani zimene sizifunikanso kukhala mboma m'dziko muno chifukwa ndi zipani zoti sizidziwa tanthauzo la democracy. Ndi amthera kuwiri zikakhala kuti zili mbali ya ayena amafuna kuyima pamwamba. Ikhala mbali yawo safuna kuyankhula. Izi tikuyankhula chifukwa pa msonkhano umene anachititsa alitchali chimondo banda adati iwo ngati chipani ngapena ngati boma sangagwira anthu amene anachita chiwembu chipani cha DPP kumbowe chifukwa akuti Norman Chisale adawayimbira alitchali chimondo banda kuti izizo zisakhudze nino aboma nzamkati mwathu ku DPP konko. Alitchali chimondo banda ndi chipani cha Makonge Party monga boma anaona kuti mawu Norman Chisale ndi mawu omveka asachitepo kanthu. Pamene fiti kuti Makonge Party dali chali chimondo banda akunama. Chifukwa pamene alitchali chimondo banda kana kuti ya tikugwirani pamene potsopano. Tikugwira anthu amenewo ifeyo ngati boma tidzudzule kuti tagwira DPP awo akumenya DPP anzawo koma malinga ndi boma athu lino la Makonge Party kutufuna mtendere. Sitilola kuti awa adzimenya anzawo mdzina la ndale. Koma alitchali chimondo banda akuti kufuna kuti pusitsa dziko lonseli kuti Norman Chisale anayimbira foni kuti musazidandaule zimene zakumbowezo zamkatikati mwanthu momwemo. Kodi lilipo dziko funso imene tifuna kuwapatsa chimondo banda lero lilipo dziko lopanda malamulo? Mamuna ndi mkazi akulolera kumenyana m'nyumba mwake apani wina kugulula manu unzache chifukwa chonena kuti ndi mbanja boma wasalowerapo. Zikanakhala zimenezo bwenzi kulibe gender based violence, malamulo amene akhudza dziko lonse kuti aliyense omenya mkazi kaya mwana wache mopanda malamulo amangidwe. Tsopano alitchali chimondo banda poyankhula nkhani imene ananena za kumbowe kwa nyumba malamulo adalibe mphamvu ngati munthu odziwa malamulo kuuza msonkhano wa anthu kuti asapezeke munthu atavala makaka chipani cha Makonge Party otchani. Ife tikuti anthu ngati amenewa ndi anthu onena kuti akuononga dziko ili. Kuti tiyankhule mwachipongwe ndi ma shit holes oti sakuyenera kupatsidwa udindo pena paliponse oti ayendetse dziko chikulu choti likhozolowa nkhondo chifukwa zipani zimene zilipo dziko muno makamaka cholamula cha Makonge Party sichikudziwa kuti kulamula dziko nchiyani. Pachuma akukongola moyo, pachitetezo akuyankhula mopanda kuzindikira kuti zikhoza kubweretsa mpungupungu wanji. Pachikhalidwe ndi akulekerera njala ikupha anthu. Tidamva mbuyo omwe kuti amati pa 1 Oktoba boma likhala ligawa chimanga ku chigawo chakumwera koma potolo kuti mpaka lero kulibe dera limene kuunguzidwa kapena upatsidwa upangiri boma limene limadedwa ndi dziko ndi anthu. N'chifukwa chake chipani cha Makonge Party chili ndani ngakhale mukubapusitsidwa kufa mukudzipusitsana okasimupusitsa anthu. Chimene mukuchita nkumagera anthu kudziwa ndi pa mtundu wathu wa Chimalavi timakhulupirira kuti tichimvetsetse chinthu tichifufuze tichiunguze mpaka tikhale ndi yankho. Mwina mudzidzimuka kuti bwanji tikutero lero kuli nkhani ya imfa ya wachiwiri watsogolo dziko lino. Nkhani ikulephera kupola, ikulephera kuzizira, ikulephera kuti ingoyiwalika chifukwa mtundu wa Chimalavi ndi mtundu wofuna kufufuza, umafuna kukumba chinthu mpaka tidziwe kuti chachokera pati chimapita kuti chatani. Mtundu wa Chimalavi umene ndiye ndifuna ndikuwuzeni kuti ndi mtima umene Chimalavi omwewo unapangitsa kuti akamuzubanda adane ndi anzawo. Mahenera Masako Chipembere, Ahoto Nchirwa, Akanyama Chiume, Awire Chokani, Ahogasine Bwanausi, Achatuta Chisiza, Atunduta Chisiza, amaponyana chifukwa mtundu wa Chimalavi umafuna kuchitsata chinthu bwinobwino. Tsopano akamuzu sanali munthu ofuna kutsata chinthu chimenecho. Mtima umene anosiya Makonge Party lero Makonge Party
ikuyenda champeni pa chilichonse akupanga chifukwa sangabwere poyera nkunena kuti ife tizizaziyendetsa motere tikuziyendetsa choncho sangapanga choncho chifukwa chani safuna kuunguzidwa, safuna kufufuzidwa, safuna kudzudzulidwa, safuna kulangizidwa. Ndeni mafuna muyankhule mumve iza malako. Mu cabinet crisis 1964 akamuzibanda sanafune kuti nduna iliyonse idziafunsa kuti kona chimwene mwachoka ku Ghana kapena ku England ndinudi wakuno. Zimene zinapangitsa kuti akamuzibanda akhumudwe ndi kufunsa. M'malo mwachi chimene apanga akamuzibanda ndifuna mumvetse. Akamuzibanda anaona kuti aliyense amene akufuna kumafufuza iwo anchotse. Ndipo tu kuphonyana kumene anaphonyana mu cabinet crisis adala akamuzibanda aona masako chipembere. Kuphonyana kwa awiri kumeneku amalavi onse adayima kumbuyo kwa masako chipembere kunena kuti ife tikutuluka boma utsalemo wekha. Chachiwiri nimafuna mudziwe izi. Dziko la Malawi anthu abale athu makolo athu amene amakhazikitsa zomenyera maufulu amadziwa kuti dziko la Africa mtundu wachikuda uno mu Africa muno nkhondo yake ndi imodzi yodzikhalira pa ufulu yodzimenyera ufulu kuti khali ndinene. Ndiye chipani chilichonse kachili dziko lanji chimakhala ndi dzina loti Africa. Ndikupatsalikitsanso achina chipembere achina otonchirwa anakhazikitsa chipani cha Nyasaland African Congress. Nyasaland African Congress. Ndifuna mumvetse pamene. Ku South Africa kunali African National Congress. Pan African Congress. Ku Zimbabwe kunali Zimbabwe African National Union. Zimbabwe African People's Union, ZANU kapena ZAP. Ku Tanzania kunali Tanzania African National Union, TANU. Ku Kenya kunali Kenya African National Union. Kusongeza kuti anthu akuda ife ndife anthu omugwirana. Cholinga chathu chinali chimodzi. Akamuzibanda atabwera anazasintha zimenezo kuti chipani cha Nyasaland African Congress chisinde chikhale Malawi Congress Party chifukwa iwowa za Africa sidali mbali yawo. Kuphonyana kwakukulu kudadzafika pamene achina masako chipembere amati sitingamenye nkhondo molekana ndi anzathu aku Zimbabwe, anzathu aku South Africa chifukwa mayina athuwa ndi ofanana. Akamuzibanda anadzatosedwa dzala kapena nditosedwa m'maso pamene amalawi awo achina masako chipemberewa ankanena kuti cholinga chathu ndi Africa isauno akhale pa ufulu. Pamene akamuzo amati ine anzanga amene tidzigwirana ntchito ndifuna kukhala mabuno apartheid atsankho ku South Africa azungu. Ku Mozambique kusindikira kumbuyo Frelimo kapena Renamo ndikira kumbuyo Aputikisi. Ndifuna mvetse pena. Ku Rhodesia ndikira kumbuyo Smith. Pamene anyamata achikuda mu Africa muno otonchirwa yatota chisiza wire chokani masako chipembere kanyama chume dunduza chisiza yatota chisiza akana kuti ngati mudzigwirizana ndi azungu amene akuti phanso ife ndiye kuti ni muli mbali ya azungu yoto. Chiyambi cha cabinet crisis china chimenechi. Lero ndifuna mumvetseza mawu. Lero chipani cha Malawi Congress Party chikuchita sewaka omweomwewo. Zomvetsa chisoni achakwera ndi munthu wakuda. Ngakhale ali munthu wa Mulungu koma ndi munthu wakuda. Mbiri yawo ndiyo bado yokasiya kulira okasiya kupita South Africa kubwera koma ndi Malawi wakuno ndithu. Asankha kuti chibale cha iwo atsate nsewu mapazi akamuzibanda. Lero achakwera akuona kuti chosavuta kudana ndi South Africa bola agwirizane ndi Israel. Dziko la tsankhoso. Amalawi ndifuna mudziwe kuti tsogolo lathu lili pa chiopsezo ngati dziko. Chifukwa tikunena pano amalawi osachepera 3 million ali mdziko la South Africa kumene boma lakelo ndi mdani wa boma lathu lakuno. Chifukwa chimene anzathu akumenyera kuja ife tikutsutsana nacho. Mdani wa anzathu aja ife ndi m'bale wathu timagonana ku chipinda chimodzi. Zimenezo tikhali chete kuzindikira kuti boma ili likutikankhira ku phompo kumene tikaphe. Zomvetsa chisoni kwambiri kuti
pamene amayankhula ku United Nations kuunga kumene amati ana akapindulako, pamene amayima Netanyahu kuti ayankhule, pafupifupi nyumba yonse idatuluka panja posafuna kumva mbuno, posafuna kumva munthu watsankho kuti ayankhule amene akupha anzace. Pamene amayankhula achakwera adalimo mmenemo ndi anthu ogwira ntchito mmenemo ndi delegation yawo anthu 7 amene achoka nawo ku Malawi kuno, ena onse anatulukamo. Amalawi tidzifunse kuti tikutsata msewu wachilungamo kapena tili m'mavuto. Mwa mayiko 55 okavotera kuti nkhondo ya ku Israeli ndi ya ku Palestina ipitirebe, Maisraeli adziphanthwa adzigwetsabe manyumba kuononga mtundu wa anthu, Malawi ukavotera zimenezo. Then my friend Guzenis, President wa Zambia sanapite kuunga, President wa Zimbabwe sanapite kuunga. Kuti mwafunsa zifukwa zimene sanapitire zikhala zomveka mwina atuza kuti chuma sichikuyenda bwino m'mayiko mwawo, ndi anaona kuti palibe chanzeru kuti athamangire ku misonkhano momwe akanasunga ndalama kumudzi kuno. President wathu tili panjala, tili mavuto azachuma kwacha ikungogwa pafupi. Anthu athu akutedzitedze adachiona nchanzeru akwere ndege ndi anthu mudzi wathunthu kupita ku United Nations. Kumene konso kwangoyankhula ndi mipando mulibe anthu. Chomvetsa chisoni pobwerako tikuona midipiti ya magalimoto anyuwani mdziko la umphawi losauka. Amalawi ndikudziwa kuti ndikabayankhula ine ndine kapamba wachabechabe simungamve chifukwa ndine munthu wamba. Koma ndimafuna ndikuwuzeni kuti dziko lathu likufunika munthu wamba ameneyo achotse ma shitholes onse amene akuchitika dziko mwathu. For dziko lathu lafika pa shithole pa Chingerezi. Dziko lathu lafika pa shithole kuti wina aliyense akutha kulichita zimene angafune, lilibe tsogolo. Chopoteka mtima anthu andale panopa sakuyang'ana kuti dziko angalite minuzo bwanja, kuyang'ana kuti tigwirizana ndi ani 2025 kuti tipite mboma. Ndiye mudabwa kuti lero ziyankhulo zasintha m'misonkhanomo. Ziyankhulo m'misonkhanomo zasintha kumachita kudzira kuti kuyankhula awachi akagwirizana ndi makongresi party yawa 2025. Mawu akuyankhula awa ndiye kuti asiya kumenyera ufulu wa Malawi akuyang'ana kukhala mboma ndi chipani cha makongresi party. Zikuchita kuonekeratu. Koma dziko ili likupsa. Dziko ili likupsa. Ndiye mafuna kuti tikumbutsanepo pano kuti ngati tinene kuti yaya poti obzindikira ndi amene ndikuwuzani pa line yonse anthu andale amene pa line palibe amene angadzakonde kuti galimoto yoyenda mtsogoleri wa dziko idzikhala galimoto yochipa. Palibe. Chifukwa kumene kwathu kuti competition ya shithole. Competition ya shithole kuti awakuyendera Prado ya number out first edition ka ife design limousine ya mtundu Bentley, chifukwa ndiye mpikisano wa dziko lino msonkho wa Malawi ndi msonkho uli wakangati kuti phwando lakakowa. Ine ndimafuna ndikupangeni kuti nonse mumve kuwawa Malawi. Zikupwetekeni mumtima kuti asichanzeru. Msonkho wa Malawi tisawendetse chonchi. Msonkho wa Malawi tisawendetse chonchi. Dziko lino si shithole iyayi. Dziko lino ndi dziko loti tikhoza kukhala osililika na fenso. Titekotsa kanchitidwe ka shithole. Ndiye pofuna kuonjezera ndimafuna kuti ndikuweuzeni mawu awa amene chipani cha DPP ndi cha makongresi party akuchita. Akudziwa kuti ndizo zipani zikuluzikulu. Ngati angaluza makongresi party ibwera DPP, ngati ingaluza DPP abwera makongresi party. Mtima umene uwa Malawi tidziwiretu kuti tikudzika pa moto tokha. Chifukwa DPP ngakhale talowa mboma sidzachita zosiyana zimene atipangira kumbuyo. Chifukwa ndale ndi DNA. Amakongresi party sanaimepo kuti takwitsa zaka 4 izi ndi apa kuti tidzakonze sanatero pa kumanena kuti dziko liwende bwino. Ambiri amene akwandira ma 2000 akumanena boma ndilomwe. Zimenezi zikupatsani chithunzi choti palibe chipani chimene chingasinthe mu zipani ziwiri zimenezi. Ndiye
nyambo ndifeyo ngati nzika. Nyambo ndifeyo ngati nzika. Pempho langa loti tatini tiyang'ane ku Senegal kunaenda bwanji. Otchukawo ataona kuti akungomenyana kungulumana, amalawi anakati akane nzika za ku Senegal zinakavota munthu wina wakopoteropo. Ndiye ndimafuna ndikukumbutseni kwatuka nyimbo yatsopano imene watulutsa oyimba Evans Mereka. Oyimba Evans Mereka watulutsa nyimbo akuti sife alendo mdziko muno. Ulamuliro wa DPP tikudziwa tauona zaka 6. Sife alendo ya. Sife alendo mdziko muno ulamuliro wa Malawi Party ndi Tonse Alliance tauona zaka 4. Sife alendo. Tawino tapezaso mpata wina mwayi wapezeka kuti tikasankhe boma lina. Ndiye mistake sachita kawiri. Kachiwiri kwakabakhala kufuna dala. Pempho langa mene kupemphera Malawi loti. Tatiyeni tiziyang'anana m'maso anthu amene tikuti ndizipanife. Inuyo votanu tamayang'anana Amalawi wa m'maso kuti kodi awawawa angalole ndithu kuti adzikakhala kwawo kukhombo. Ndikumakwera njinga kapena kukwera njinga ya moto kupita ntawuni kugwira ntchito. Kapena adzafuna asilikali asamuke onse adzikakhala kwawo kuchifukwa ndi president wa dziko. Amalawi mafani ndikuwuzeni mokukumbutsani izi. Azungu amene amatigayira ndalama mdziko muno, kutibwereka ndalama mdziko muno, ku msonkhano unga amapita magalimoto ochipa. Amagona mahotelo ochipa. Ife ku Africa kuno atsogoleri onena kuti timapempha kwa iwo ndiye kumakafuna magalimoto zodula zopuma zitipititsa ku msonkhano. Pokayankhulaso mene umakanena kuti ya ngongole zimene matikongozazi mumayika chiwongoladzanja cha mphamvu galimoto imene mwayendera yodula. Ngati mufuna kuti muchepetse ngongole kapena mundanda liyokongoza kuti akukukongozani moyipa, onetsani kaye kuti ife imene timakongole imatipweteka ndiye transport yoyendera kuno ikhala yathu ya njinga yakabaza. Kuti mzungu yadziwe kuti iwe ndikunena zona ukumva kwawani ngongole. Koma ngati ukagona hotelo 5 star ukuyendera limousine ku msonkhano koma kubwera dzakongola munthu wako wamtsogoleriwe ukugwira ntchito. Funso inu mwafuna funsa president chakwera mukuganiza bwanji kuima pa msonkhano ungo mane ngongole mutikongozayi ikutifinya kwambiri chifukwa ndi chiwongoladzanja chopweteka. Koma hotelo imene mwagona ndi anthu amene mwapita nawo zodula zokhazokha. Magalimoto amene mwayendera kumeneko odula kwaoka. Muli kumbuyo kunonso mukuuza anyamata anu gula ndi magalimoto odula ndzayendere pobwera. Zikuwunika bwanji? Mawu amene ndikunena kuti chipani cha DPP ndi cha Malawi Party ndi zipani za mthira kuwiri. Ndiye musadabwe. Akuluakulu aku DPP akusamuka kupita kalowa ku Malawi Party. 2025 ngati DPP ngabwere mboma akuluakulu aku Malawi Party adzapita kalonso DPP chifukwa ndi zipani za mithira kuwiri. Dziko lathu lino silufunika chipani cha mthira kuwiri, silufunika anthu andale a mthira kuwiri, silufunika anthu andale odadzayime ngati mtima wosilikali kuti ife tidziye chimanga cha mgayiwa mpaka tsiku limene tili ndi chuma chathu chooneka mutu wache. Ndi Amalawi sindikuona mtsogoleri amene chifukwa atsogoleri onse kwayang'anitsitsa onsewo ali ndi dovu loti msonkho wa Malawi akawuseweretse akalemere nawo. Pomaliza ndimafuna kuti ndiyankhule mawu achilungamo awa. Dziko lathu lino wina aliyense amene angakhazikitse chimkwirikiti pakati pa ndale apolisi anena kuwuzidwa kuti adzimanga munthu amene mosangana chipani ndipo asamamva liwu la nduna, liwu la munthu wandale, adzikotsatira ndondomeko yachitetezo. Ndi apa tikuyankhula ndi Malawi Police Service. Inu apolisi udindo wanu ntchito yanu ndi kubweretsa bata mdziko muno chifukwa dziko lino la matipati. Pamene dziko la matipati wina aliyense ali ndi ufulu kutsegula chipani chache kuchita msonkhano kulikonse inu mumteteze. Wandale akakuyimbirani kuti ayi kamangeni wakuti kapena mmasuleni amene mwammangayo inu ngati apolisi muime ndi Amalawi. Mpokhapo sitidzaona nkhondo yakulwana mdziko muno.
mpokhapo dziko lathu lino lidzayambe kutukuka. Koma kupanda kutero ndikuona kuvuta. Ndiye ife timafati tidzule mchitidwe wa nthira kuwiri omwe akonga chipate, mchitidwe wa nthira kuwiri wa DPP. Ngati dziko lathu lingalowe ku nkhondo lilowa chifukwa cha zipani ziwiri zamakonga chipate ndi DPP, chifukwa inu akuluakulu a chipani zimenezi simudziwa ufulu wa matipate, simudziwa ufulu wa kusankha, simudziwanso thandizo la ndale. Pachifukwa icho tidzudzula achikwanje kuti munthu ya democracy simungapite ukanena kuti yayi ovala makaka chipani china motche. Boma likanakhala kuti limadziwa kulanga lena kulangani kuti timukhale chitsanzo choyamba nchomaliza kusada akuluaso mawu ngati amene. Kumbali ya makonga chipate makamaka Secretary General Richard Chimondopanda, mulibe mphamvu yoti mupite pa msonkhano koza anthu kuti ine anomanitsala anandiyimbira undiuza kuti yayi zimene zimachitika kumbowe nza ku DPP. Inu sizikukhudzani nkhani za ndale za ku DPP, zikukhudzani zoti muli ndi m'manja mwanu muli polisi yobweretsa mtendere. Ndeka achipani chimodzi akumenyana kuja mwene otumiza asilikali akagwire olakwira anzawo. Koma kunena kuti yayi sitikanachita chilichonse chifukwa zinali za nyumba mwawo, mukunamaso apa inu amakonga chipate. Ndinu zipani za nthira kuwiri simufunikanso khala mboma mdziko muno, chifukwa zanu ntchito ndi za nthira kuwiri zoononga. Amalawi, pamene ndidzichoka pano ndikusira nyimbo ya Evans Mereka amene akufotokoza kuti sife alendo tinalipo 1964 kufika 1994, tinalipo kutoka 1994 kufika 2004, takhala tilipo kuyambira 2004 kufika 2012, takhala tilipo kutoka 2012 kufika 2014, ndipo kutoka 2014 kufika 2020 tidalipo sife alendo. Ndipo kutoka 2020 kufika lero 2024 lino pamene tidzikaponya chisankho china 2025 tilipo bendi ifeyo. Amalawi tatiye ntilagwitse ulendo, tiye tikasankha chabechabe galu chabechabe akhale mboma. Koma amasuti awawa akutionongera dziko. Ngongole yathu lero ili 15 point chakuti trillion. Kungofika 20 trillion dziko lathu lino likudzala engezedwa pa dziko lapansi la shorter bankrupt. Ndiye tikafika size imeneyo aliyense amene tankongolayo kuyambira China, India, IMF, World Bank adzabwera kumadzali nyotsola dzikole kuti ife titenga izi, ife titenga izi, ife titenga izi. Tsopano ndifuna ndikuuze kulibe wochenjera aliyense amene apulumutsa dzikoli zikadzafika pamenepo, chifukwa tidzafuna anthu ophunzira omwe aja adzikatiyankhulira ndi azungu aja kuti atikhululukire. Dziko lathu ili silikufunika munthu oti adzikamuuza mzungu moti atikhululukire. Likufunika munthu oti amuuze mzungu kuti zanu zonse mwe munatibwereka tengani mbwere nazo, tisiyeni ife tiyambe mmene tingachitire muli monse, tidzikupatsani zanu, koma osati musatitsate kwambiri. Mtsogoleri amene sindikumuona ngati siwa revolution, mtsogoleri amene sindikumuona ngati siwa revolution. Ndikusireni nyimbo imene kuti mukhale nayo. Sife alendo morizonse taona palibe wina angatinamizenso walipatsa mwayi ambuye kachikena kuti tikonze pamene panalakwika koma tikatengera zinthu zimwachipana kutsogoloko kuli chikweteko kuli misteki pamoyo tikamoti kawiri sadala chitamwaze.
Let us apologize. I think it has taken a week since we were here on the 1st of October. We haven't been here again due to our situation on health issues. It seems like the weather has changed. There's a lot of flus. Some people are even thinking it's COVID or some other disease are coming back. So we had that situation where we could not be able to come back. But it has taken us 7 days, though we are here today on the 7th of October 2024. Before I give you the topic of the day, fellow citizens, I want to share with you a few heartbreaking things that are happening in this country. One, our country is at stake. Our country is caught by, what should I say? Maybe I should say exuberance borrowing that our government is borrowing. As I speak today to you, our national debt at the moment is at 15 point something trillion. I'm saying something because they are still borrowing. And some people say that our country's worth, anything that talks about Malawi, we are talking about 20 trillion kwacha. Meaning, we only have 4.1 trillion that is still holding as a country. But with the way Malawi Party is borrowing, by 2025, September, we may reach that gap of 20 trillion, meaning this country will be bankrupt. Meaning this country will be declared bankrupt and will not be able to be as a nation anymore. Now, what scares some of us is China will come and claim part of it. IMF and World Bank will come and claim part of us. Exim Bank and other borrowers will come and claim their part of the country. So we will never be a nation anymore. That is what is worrying us in the revolution. Now, if you look at the situation at the moment, on the ground, Malawians are eating wild roots, mpama, nyika, chitedze, as food. And some are dying. As I speak to you in my district, Blantyre, few children died and others are in critical condition in hospitals because of the poisonous foods that they ate. Malawi Party government announced that from the 1st of October, they will be distributing food. President Jagwera, when he was in Lower Shire, he said ADMAC depots or offices must open up so that people must go to buy maize. None of those announcements have come to fruition. That is the biggest worry. That is the biggest worry. And something that is making this country be a country of shitholes is that Malawi Party had the audacity, had the power, had the space to go and buy more expensive vehicles. Toyota Malawi has just introduced the new edition of Toyota Prado, the most expensive. And this government that is failing to feed people, this government that is allowing Malawians to eat poisonous foods, wild roots, had the power and audacity to go and buy such expensive cars for the president, for ministers, for principal secretaries, and for the government. When are we going to start saying, no, we are now cutting costs? When? When are we going to implement austerity measures as a country? All this shows that our government officials are not leaders. They are not leaders because a leader will always think, when you reach the point where you cannot keep borrowing, you say, no, we can't. Let's cut costs. That's not what Malawi Party is doing. Instead, they keep on adding debt on top of another debt. That is something that must worry all of us, fellow citizens. Now, today, the 7th of October, let me give you the topic of the day. Our revolutionary voice always brings futuristic, visionary, and knowledgeable voices. The topic of the day is politics of double standards is dangerous for the country and a recipe for disaster. Politics of double standards is a recipe for danger. And
in every situation, there are always three sides of the story. Your side, my side, and the truth. That's our topic of the day. Fellow citizens, two biggest political parties in this country, Malacongas Party and DPP, are trying to bring this country on the verge of instability. DPP and Malacongas Party are trying their best to bring this country into war. Malacongas Party became a one-party state and imposed a life presidency in 1971. History is a great teacher. We must always look back if we want to know where we are going. Malacongas Party brought life presidency in 1971 because it is a party that do not condone scrutiny. Malacongas Party is a party that does not condone scrutiny. They don't want to be assessed. They don't want to be perused. They don't want to be browsed. They don't want to be investigated. Malacongas Party hate scrutiny. Number one, many of you do not know what caused the famous cabinet crisis in 1964. Cabinet crisis happened because Kamuzbana did not want scrutiny. After multi-party democracy in 1994, the people in the likes of Bingwa Mutharika, supported by few greedy persons, blackmailed the ruling party of UDF and destroyed the government and formed DPP to be the ruling party in 2005. The fact that Bingwa Mutharika took government from the back door, DPP is also a party that hates and do not condone scrutiny. This is where our country is coming from. Now, if you have politicians in a government that do not condone scrutiny, you must know that that country will never move forward or develop. So Malacongas Party hates scrutiny. Malacongas Party do not condone scrutiny. DPP hates scrutiny. DPP do not condone scrutiny. I'm not decampaigning them. That is their DNA. Number three, each and everyone who does wrong in any undertaking will always abhor scrutiny. What is scrutiny? Let us check. What is scrutiny? It is a critical observation or examination of a law, a policy, or lifestyle. That's scrutiny. Number four, a political party that stifles scrutiny is an institution of double standards or an arm or an institution of doom. I want us to follow this again. A political party that stifles scrutiny is an institution of doom. And that is where our country is. Because we believe that Malacongas Party can run this country, but it's going to run it to doom. We believe that DPP is a party that can run this country, but they will bring us all to doom, and that's where we are today. Number five, Malawi is in danger and will be in danger if left to be ruled or governed by political parties that are afraid of scrutiny. Listen to this, Malawians. Number six, what led Kamuzubanda, led Bingwa Mutharika, and the incumbent DPP leader, former President Peter Mutharika, and the incumbent President Lazarus Chakwera are doing today, it's against the DNA of Malawi people. Malawi people are people of scrutiny. I want you to understand this. The Malawi people are people of scrutiny. They want to understand everything and anything. But these leaders hate scrutiny. That's why every government that comes does their own things, leaving the people this side. Because the government people don't want scrutiny, yet Malawians, the Malawi people, they are having DNA of scrutiny. They want to understand each and everything. Number seven, any government or political party that hate or abhor scrutiny will never manage Malawi people of Malawi. Let me repeat. Any government or political party or leader who do not condone scrutiny will never be able to rule or run or govern Malawi people. Will never. That's why President Chakwera is failing the country today.
That's why former President Peter Mutharika failed the country today, because Malawi people, they are people of scrutiny. Number 8. Malawians from the Malawi tribe are people that questions everything and are always inquisitive and always want scrutiny. So if leaders are failing us, it's because Malawians, we want to understand something, anything clear. Number 9. In the cabinet crisis of 1964, former President Kamuzubana did not like the ideology of the Malawi people, who scrutinized everything Kamuzubanda wanted to do or was doing. This is why a cabinet crisis took place. History is a great teacher. Number 10. All Malawi people that believe in the mentality of scrutiny left the government of Kamuzubanda and fled into exile. Others went to the bush. This is a rare characteristic of patriotism, where you don't love money or position, but ideology and principle. So I want to tell you, Helena Masako Chimembere, Kanyama Chume, Odon Chirwa, Wile Chokani, Dunduza and Yatuta Chisiza, August and Hale Bwanausi, they were Malawi people of principle and ideology. They didn't like or love positions, or they didn't want ministerial positions. They were principled men and women. Number 11. Many of you may think that all the people that fled into exile, got into the bush, had a direct or physical confrontation or altercation with Lady Kamuzubanda. No. No. The altercation or confrontation was between 3 people. Odon Chirwa, Helena Masako Chimembere, against Kamuzubanda. 3 people had this confrontation. But I will tell you, the rest of the cabinet ministers supported the ideologies of these 2 Malawi people, Helena Masako Chimembere and Odon Chirwa. And they said, if you cannot agree with him, we will not agree with him. So all of us are leaving the government. Patriotism. I want you to understand, we are talking of Odon Chirwa here, Helena Masako Chimembere here, William Kanyama Chume, Wile Chokani, August and Hale Bwanausi, Yatuta and Dunduza Chisiza, and Madam Rose Chiwambo. It is not all. The difference between Kamuzubanda were only of 2 people. Kamuzubanda differed with Masako Chimembere and Odon Chirwa. But the rest of the Malawi people supported their brothers and sisters. And there were 2 betrayals. That is John Temple, who said, no, I want a position, so I'll remain with the ideology that is an-African. An-African. An-African, I mean to say, an ideology that is anti-African culture. Number 12. But you'll be surprised to note that the rest stood with the 2, because the Malawi people are people of scrutiny. Nobody wanted to be in position. Nobody took advantage of, oh, Masako Chimembere is going, or the Nigeria is going, so I'll get the position of this one. No, they said all of us are leaving. Number 13. The Malawi people questioned the style and the type of rule Kamuzubanda was giving to this country. They raised eyebrows and questioned the dangerous policies of Lady Kamuzubanda, which included foreign policy as well as a choice of allies. I want you to understand this. On foreign policy, Kamuzubanda was against African ideologies. On the choice of allies, Kamuzubanda had a different perspective from those of African tradition. Number 14. The Malawi people of scrutiny didn't want to abandon the traditional Pan-Africanism that gave birth to so many liberation movements across the continent of Africa, which Kamuzubanda abandoned. These are the causes of cabinet crisis. Number 15. Malawi people are men and women of Pan-Africanism mentality. This is why these men and women established Nyasaland African Congress. That is the reason. Number 16. We must all be reminded that by then,
the fight for independence was a blanket of the continent. This is why all political formations bear the name of Africa, whether they are South Africans, Zimbabweans, Tanzanians, or Kenyans. We had a name of Africa in the middle of all liberation names. Number 17. You will talk of African National Congress in South Africa. You will talk of Pan-African Congress in South Africa. You will talk of Zimbabwe African National Union, ZANU, in Zimbabwe. You will talk of Zimbabwe African People's Union, ZAPU, in Zimbabwe. You will talk of Tanzania African National Union, TANU, in Tanzania. You will talk of Kenya African National Union, KANU, in Kenya. The ideology of African people was just one, because whatever we're doing, we couldn't isolate the name Africa. But mind you, Kamuzubanda didn't want this ideology. Why? Because he was not an African. Number 18. The Odon Chirwas, the Chipemberes, the Chokanis, the Chisizas, the Chiumes, the Chivambos, the Atatem Pakatas, and others, Malawi people, they wanted to pursue the African cause, which did not please Kamuzubanda, and he did not endorse that. Because Kamuzubanda wanted to remain a friend of the Portuguese colonizing Mozambique. Kamuzubanda was a friend of the apartheid South Africa. Kamuzubanda was a brother of Ian Smith in Rhodesia. Now, many African nations questioned, scrutinized Kamuzubanda's policy. This is where we are today. Maragonga spotted its DNA is its own DNA, not Pan-Africanism, but a DNA of isolation, a DNA of separatism. Number 22. Our founding fathers in exile had a strong conviction that without working and coordinating with our brothers and sisters in the continent, Malawi will have no future. This is the case for Malawi 60 years down the line. We don't have a future today. We don't have a future today, internationally, no future. Nationally, no future. Number 23. Late Kamuzubanda had a lot to hide. This is why he hated scrutiny. He had a lot of secrets that he didn't want the people of Malawi, the people of Africa to know. That's why he didn't want to condone scrutiny. Number 24. Many Malawi people chose to go into exile and others opted for military action because Malawi people are people of scrutiny. Number 25. The birth of Matibati democracy in 1993, that was fueled by Catholic bishops' pastoral letter, came because Malawi wanted to live in a country of scrutiny. That is why. Number 26. At a referendum of 14 June 1993, the majority of citizens in this country voted for scrutiny. We wanted a government that can be questioned, investigated, scrutinized, assessed. That's what we needed. We did it in 1993. Number 27. Those of you who work with figures in the banks and accounting institutions, you get to know the word reconciliation, which is, in other words, scrutiny. You cannot reconcile something where there is no scrutiny. So as a country, we wanted to be in a country where there is scrutiny. And Malagonga's party never liked this because them and scrutiny are enemies. Number 28. Kamuzubanda infused in the Malagonga's party a mindset of no scrutiny. And that is the case today. That is what is happening today. Malagonga's party don't want to be questioned about the plane that crashed in Chikangawa. They don't want to be scrutinized on what happened, and they are denying any plan, idea for commission of inquiry. A country whose DNA hates scrutiny. A political party whose DNA do not condone scrutiny. Number 29.
This mentality of Mnangagwa's party has grown where whoever tries to scrutinize the deeds of this party is either a rebel or must be silenced or killed. Mnangagwa's party has come to that extent that if you keep on questioning, if you keep being inquisitive and you want to find out the truth, you must be labeled a rebel or be silenced, if not killed. Meaning that DNA is too strong inside Mnangagwa's party. Number 30. At a press briefing conducted by its Secretary General a few days ago, the publicity secretary, Mrs. Jesse Kabwira, dictated the journalists. I want you to understand the DNA of Mnangagwa's party. Dictated the journalists that any question that must come in this press conference must be according to what the Secretary General spoke about. Nothing else. You know why? Mnangagwa's party don't like scrutiny. Because they knew, Mrs. Kabwira knew that there will be a question for Chikangawa. There will be a question on the death of the vice president. So Mrs. Kabwira said, no question will be entertained if it's not involving what Mr. Richard Chimwendo Banda was saying or stating. Number 31. A party that hates scrutiny do not open its doors. Mnangagwa's party know that this country is suffocated into terrible mystery about the death of 9 people, which included the Vice President Saulos Chilima. Mnangagwa's party know this, but they wanted to close that chapter. Nobody should talk about it. Number 32. Mnangagwa's party, in its double standards character, they lied to journalists that Mnangagwa's party did not deploy gangsters to attack DPP supporters at the Mbowe station. Number 33. On this press briefing, Mnangagwa's party wanted to portray a picture of a sheep in the eyes of the country so that citizens must demonize DPP as wolves. I want you to get it, but the topic is double standards. Mnangagwa's party wanted to dress a sheep, a beautiful cloth of a sheep, and wanted to portray a picture against DPP as a part of wolves, when in true sense, Mnangagwa's party is a wolf party, DPP it's also a wolf party. Why? Member of Parliament, a legislator, someone who signed oath, stood somewhere in Machinga, knowingly that this country is a multi-party country, telling people whoever is found in the regalia of Mnangagwa's party must be banned. Banned. Not be banned, B-A-N-N-E, but banned, B-U-R-N-D. N-E-D. Meaning that he must be killed. This is where we come here. DPP is a party that was in the government for 14 years. Each legislator cannot come out into the open, appeal to public to ban any other party that is not from DPP. That is wrong. That is against the law. And number 34. To show that Mnangagwa's party was lying, the Secretary General, Mr. Chimwendo Banda, said the violence of Mbowe was an inside job in DPP party. And he even lied that he was called by the current Director of Youth, that is Mr. Norman Chisale, telling him that the violence that took place at Mbowe was within, what do you say, an inside job of the party. Why do we say this, Malawians? Mr. Chimwendo Banda comes from a ruling party. The government of today is under its political party, Mnangagwa's party. Whatever violence that takes place in every house, every society, every community, the government has the power to go and maintain law and order. So if Mr. Norman Chisale called Mr. Chimwendo Banda that don't worry, this is our issue. Will the government listen to one single person
who is trying to condone violence, Mr. Jimondo Banda wants to make this country to look like we are shitholes, yet we are not. Malawians are not shitholes. Number 36. This is where Malawians must know that Malagonga's party is playing a double standard in the name of peace, when Malagonga's party does not know the fundamental pillars of peace. Openly, true speaking, Malagonga's party don't know anything about peace. Number 37. Mr. Jimondo Banda is trying to tell this country that party violence or inside violence of any political party is condoned. That's what Mr. Jimondo Banda is telling us. That violence that takes place in a political party is condoned in this country. Yet this is the country of multi-party democracy where law and order are maintained. So here, Mr. Jimondo Banda is lying. Number 38. Truth be said, if the violence in Mbowe was committed by DPP thugs against DPP, Malagonga's party and Mr. Jimondo Banda could rush and quickly deploy police to apprehend the culprits in order to shame DPP part. That is the truth, but they didn't do that. The truth is that Malagonga's party is playing double standards. Because elections are close by, so they're trying to dress something different, a sheep's clothes. Number 39. Malagonga's party and DPP are political parties that are violent, corrupt, and do not accept responsibility of their bad deeds. If Malawi is to be transformed, these two political parties don't need to be in the government because they are all liars and crooks. And if we let Malagonga's party and DPP to run this country from 2025 onwards, this country will be in war. Because there are countries there are political parties that cannot be entrusted with the fundamental pillars of peace. They cannot. Number 40. Malagonga's party has barred other parties to conduct their meetings in Central Region to the point of violently attacking DPP and our followers. This is the sign that Malagonga's party is lying to the people of the country. Their press briefing was meant to blindfold all the people, to make us stupid. Because true speaking, MCP don't want any political party to do campaign in Central Region. Examples are the violence that took place in Mbowe, Mponela against Afford. So these are examples that Malagonga's party is not speaking, it does not walk its word. But because Mr. Chikwanje threatened them, that's why they said, no, we need to come quickly and come clean. Mr. Jimondo Banda, this was the meeting that you could confess that, no, we are sorry. What we did in Mbowe, what we did in Mponela are the recipe that are pushing people to speak the way Mr. Chikwanje spoke. So as a ruling party, we want to declare that no more violence. Malawi is a peaceful place. Each and every party is allowed to go and campaign. That declaration could be understood by Malawians, and we could say, at least give credit to Malagonga's party. But what you did in that press conference, no credit. It was all a smear campaign. Number 41. While we condemn the sentiments made by DPP legislature over the banning of each and everyone who will be found putting on the MCP regalia, we condemn the press briefing of Malagonga's party because when Malagonga's party does the same, no one interrogates them, no one holds them accountable. Mr. Jimondo Banda, in one of his meetings, he urged citizens to ban anybody who rapes, who beats, or who abuses citizens. He said, ban them. The very same word that Mr. Chikwanje said. But since it's DPP, then it is now for public domain. If it's Malagonga's party, it has to be hidden. This is why we say these two parties are parties of double standards. They cannot be entrusted in nation. Number 42. Malagonga's party and DPP are liars
and they cannot be entrusted to transform the country into a better future of our people. Number 43, Mr. Jimondo Banda spoke of 148 people living with albinism that were killed according to Magonga's party and Mr. Jimondo Banda. Number 44, he mentioned of the Tambala family that were torched in the house. But I want to question Magonga's party and Mr. Jimondo Banda, Mr. Lazarus Chakwera. They are now clocking 4 years. They have never brought to book, to court, to prison any of the people that killed 148 members of the albino people living with albinism. And the family of the Tambalas who were torched, up to now, the culprits are not in jail. The question mark we are giving Mr. Jimondo Banda is, what has your government done to bring justice to these people? Well, you said DPP killed people with albinism. Yes. You said DPP killed and burned the house of the Tambala family. Yes. But what have you done as a government to bring justice? It tells that you and DPP are the same people. You want to use citizens to support you when you just want to smear a campaign against the other. If you were part of justice, you could have brought to book all the people that killed 148 albinos. You could have brought to book the people that burned the house of the Tambalas and killed people there. But in the absence of this, you are also culprits. Because why are you quiet? Number 44. Mr. Jimondo Banda mentioned of the Tambala family that was tortured in the house, but Magonga's party, Mr. Jimondo Banda, have been in the government 4 years, towards 5 years now, but Magonga's party has not brought to justice any criminal. None, up to now. So you cannot talk about this, because you, by not bringing to justice the people that killed these people, you are a culprit. Number 45. Mr. Jimondo Banda has been on the forefront crushing protests and demonstrations in the capital city, Lilongwe. But never did any political party call Magonga's party to order for peace. So if it's DPP, they must be called to order. If it's you in Magonga's party, you shouldn't be called to order. There you must know that you are not fit to be in the government. This is the double standards of Magonga's party with the intention of demonizing another political party, which we say in the revolution, we see you are doing it naked. The eve of DPP and eve of Magonga's party are the same. No party amongst these two parties are peaceful than the other. Number 46. On the topic of the day, double standards in politics is a recipe for danger, and there always be three sides of the story. Your story, my story, and the truth part of it on the corner. Magonga's party and DPP are the two sides of the story. We in the MRP, in the revolution, are the truth part of this whole scenario. Number 47. Magonga's party and DPP are afraid of each other. They have realized that without propaganda, none of them can get back into the government. Therefore, they will have to use smear campaign. They will have to use propaganda in order to fool all of us, to put them back into the government. And let me say this, that will never happen. That will never happen, not in the Malawi of today. Number 48. The fact remains that Magonga's party and DPP are political parties that shun scrutiny. They don't want their mistakes to be pointed out, and there's no way they can be in the government without using lies. Number 49. Fellow citizens, the day and time you will see leaders or politicians rushing to IMF, World Bank, or any foreign nation for assistance, you must know that such leaders are failures. And I want to give an example. Ever since President Jaguar came into power, he has been rushing to IMF, World Bank.
USA, Europe, Germany, wherever, China. In this country, we have learned that in 2 years' time, we can plow food that can feed the entire Mozambique, Zambia, Tanzania, Kenya, including the islands of Mauritius, the land we have in this country. In this country, we have minerals that if we can put our money together, just 2 deposits, rutile, rare earth, gold, we are done. We can pay our credits to everyone. But once you see a leader rushing to IMF and World Bank, you must know that here in the head there is nothing. They believe in borrowing. Now I want to tell you the danger of borrowing. President Jaguar is leaving government in 2025. Former President Peter Mutharika is no longer president. But the burden of debt is on your neck and my neck and the 20 million souls. And I want to tell you something. Politicians of Malawi don't care, don't worry, because they know that they will continue receiving benefits, retirement benefits. They will be taken care of when they are sick. And the worst part, when they die, we must go and build them a mausoleum. So they don't care. It is up to you and me, an ordinary common citizen, who must care. Let me tell you this. If by chance we get into the government, a revolutionary part, we are going to create heroes' acres, but there will be no mausoleum. By creating a hero's acre, that is the respect we can give to our politicians and our heroes. But there will be no mausoleum. Why am I saying this? The richest countries in the world, Britain, United States of America, Germany, their leaders are buried in places where there's no mausoleum. Let's come to Africa. President Kamuzubanda is sleeping in a mausoleum that could feed 200,000 to 300,000 Malawians. Former President Bingu Mutharika is sleeping in a mausoleum that money could make this country not to allow our people to eat wild foods, wild roots in the bush. This mentality must stop if we want to change Africa. This mentality must stop if we want to at least change this continent. The problem we have in Africa, we respect the swindlers, the shitholes too much. Because these are the people that are borrowing a lot to put us, to chain us. These are the people that have destroyed these countries. But then when they die, we give them high respect. George W. Bush is sleeping in a very common cemetery, a tomb that is common. Winston Churchill in London is sleeping at a grave that is ordinary. In Malawi, that's not what we do. But these are the people that are destroying this country in corruption. These are the people that are destroying this country in huge borrowing. These are the people that are destroying this country in embezzlement and looting. When they die, they are billionaires. And then government should should continue paying them benefits and then build them mausoleums when they are dead. If we are not open enough, we'll be in trouble as a nation. Number 50, fellow citizens, this country is lucky because it has men and women of wisdom and foresight. I'll repeat that. This country, Malawi, is the luckiest country because there are men and women in this country that are visionary, that are upright, that have got foresight. But if you look at politicians of this country, they are the ones that are destroying this country. Because in Malawi, you join politics because your father was a politician. You join politics because your brother was a politician. You join politics because your DNA is coming from that tribe.
And this type of politicians, they don't have any future ideas for the country. And so I just want to bite your ear. I just want to bite your ear to know that we need to be careful if we are choosing leaders. I'm going to leave you with a new song that has been composed by our musician in this country, Evers Merek. Evers Merek has produced a song which says that we are not strangers. We are citizens of this country. We know what happened from 2014, or let me say from 1994 to 2004. We know what happened from 2004 to 2012. We know what happened from 2012 to 2014. We are not new. We are not visitors. We have been here. We are citizens. We know what happened from 2014 up to 2020. We are not strangers. We were there. We are here. And we know what happened from 2020 to 2025. We are not strangers. But for us to go and make another mistake again in 2025, that will be a great disaster. Because we are not new. We know who are the liars. We know why they lie and what we must do to get rid of these liars. It's up to us as citizens. So that's a song I'm leaving with you to contemplate, to listen, and then build up a new idea on how we are going to vote in 2025. Have a great day. Sife alendo morizon setaona palibe wina angatina mizenso walibatamai ambuye kachikena kuti konze pamene panala kwika omatikatengera zinduzi mwachipana kutsogolomo kuli chikweteko kuli misteki pamoyo tikamoti kawiri sadala chitamwa zeru anangoti siya